Hey all. So the topic for the day is chemical reactions. So chemical reaction ante it's a process in which one substance, that is reactants, are converted into other substance, that is the products. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది ఒక కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ కాస్త ప్రోడక్ట్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఆటమ్స్ ఆర్ నీదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్. అంటే న్యూ ఆటమ్స్ ఏమి యాడ్ అవ్వవు. వాట్ ఎవర్ ది రియాక్టెంట్స్ లో ఉన్న ఆటమ్సే ప్రోడక్ట్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. బట్ రియాక్టెంట్స్ లో ఉన్న సబ్స్టాన్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఉన్న సబ్స్టాన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ దీస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఈదర్ బై బ్రేకింగ్ ఆర్ బై ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ది కెమికల్ బాండ్స్. సో కెమికల్ బాండ్స్ యొక్క ఇంటర్లింకింగ్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా products అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ది కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో కమింగ్ టు ది టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, the first type of chemical reaction type is chemical combination. So chemical combination లో మీకు ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ది క్లాస్ 9th ఫిజికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అన్నమాట. సో కెమికల్ కాంబినేషన్ లో దే హ్యావ్ గివెన్ యూ వన్ యాక్టివిటీ. సో ఈ యాక్టివిటీ ఏం చెప్తుందంటే, టేక్ ఏ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అండ్ రబ్ దిస్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ విత్ శాండ్ పేపర్. సో నౌ హోల్డ్ దట్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ విత్ ది ఎనీ హోల్డర్ ఆర్ అ పేర్ ఆఫ్ టాంగ్స్ సో దట్ మీకు బర్న్ అవ్వకుండా. నౌ బర్న్ దిస్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ బర్నర్ ఆర్ ఏ స్పిరిట్ ల్యాంప్. డన్. ఇది ఒక యాక్టివిటీ. మెగ్నీషియం రిబ్బన్ తీసుకోండి, దాన్ని శాండ్ పేపర్ తో రబ్ చేయండి, ఆ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ని హోల్డ్ చేసి స్పిరిట్ ల్యాంప్ కానీ బర్నర్ తోటి బర్న్ చేయండి. సో బర్న్ చేసిన తర్వాత నవ్ దిస్ మెగ్నీషియం అనేది ఇట్ విల్ బర్న్స్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ వైట్ ఫ్లేమ్స్ అండ్ చేంజెస్ ఇంటూ వైట్ పౌడర్. సో మెగ్నీషియం స్పిరిట్ ల్యాంప్, మెగ్నీషియం ఫాయిల్ ని మనం స్పిరిట్ ల్యాంప్ తో బర్న్ చేస్తే ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి వైట్ ఫ్లేమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వైట్ పౌడర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏదైతే వైట్ పౌడర్ ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఇక్కడ రియాక్షన్ ఉంది చూడండి. మెగ్నీషియం reacts with the oxygen in the air to form magnesium oxide. So this is the first experiment which is given in your combination reaction, అంటే chemical combination reaction. Magnesium అనేది oxygen తో react అయ్యి magnesium oxide has been formed. సో ఈ కంప్లీట్ రియాక్షన్ లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. That is here point. You will also notice release of enormous amount of heat energy when magnesium is burnt in the air. This is the first example. Coming to the second example, burning of coal. So when you burn the coal, so coal అనేది ఎయిర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ యాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దట్ ఈస్ దిస్ రియాక్షన్. బర్నింగ్ ఆఫ్ ది కోల్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైస్ టు ది కార్బన్ dioxide and ultimately releasing the heat energy for sure. Third example ఏంటి, when you mix the or when you add the quicklime with the water. So quicklime ni water ni kalipite there is a product which is formed that we call it as slake lime. So quicklime ni అంటే కాల్షియం ఆక్సైడ్ ని వాటర్ తో మిక్స్ చేస్తే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అంటే స్లేక్ లైమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రిలీజ్ ది Q, that is heat energy is released. So మీరు చూసిన 3 equations లో అంటే మెగ్నీషియం కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ forming magnesium oxide, coal burning with the oxygen forming carbon dioxide, calcium oxide mix in the presence of water forms calcium hydroxide, will also release the heat energy. So ఈ 3 equations లో మనకి heat energy అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ని మనం ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. సో ఇవి ఇక్కడ పిక్చర్ లో ఇచ్చారు చూడండి. వెన్ యూ మిక్స్ ది కాల్షియం ఆక్సైడ్ అంటే క్విక్ లైమ్ ని వాటర్ తో మిక్స్ చేస్తే ఇఫ్ యూ టచ్ దట్ బీకర్, ఆ బీకర్ ని టచ్ చేస్తే యూ కెన్ ఫీల్ దట్ హాట్నెస్, అంటే హీట్ అనేది బయటకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఈ రియాక్షన్స్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. నౌ ఈ ఏదైతే స్లేక్ లైమ్ ఉందో దిస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ is generally is used for whitewashing the walls. So walls కి పెయింట్ చేయడానికి వాడతాం అన్నమాట. సో ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఎయిర్ లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో మిక్స్ అయ్యి కాల్షియం కార్బనేట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ అనేది మన వాల్స్ కి వైట్ షైనీ ఫినిష్ ని ఇస్తుంది అనమాట.
Then remember this, calcium hydroxide mixes with the carbon dioxide in the air to form calcium carbonate అన్నమాట. సో దట్ విల్ గివ్, అదే మన వాల్స్ కి వైట్ షైనీ ఫినిష్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకున్న 3 ఈక్వేషన్స్ లో ఈక్వేషన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఏ కలర్ ఆఫ్ పౌడర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఆ పౌడర్ ఏంటి అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు రిమెంబర్ ది ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్. లైక్ మెగ్నీషియం ఏంటి, ఇట్ ఇస్ అ సాలిడ్. ఆక్సిజన్ ఏంటి, గ్యాస్. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ ఏ సాలిడ్. కార్బన్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్. ఆక్సిజన్ ఏంటి, ఇట్స్ ఎ గ్యాస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గ్యాస్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్. వాటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇట్ ఈస్ అన్ aqueous. సో ఈ వన్ సింగిల్ పేజ్ నుంచి n నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో నౌ లెట్స్ సీ ది క్వశ్చన్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే మే ఆస్క్ ఫర్ యూ ఇన్ ది examination. So coming to the first question, when a magnesium ribbon is rubbed with the sandpaper and then burnt with burner in a combination reaction. First reaction ఏదైతే మనం చూసాము, magnesium burns with what to produce dazzling white fumes. So first reaction లో మనం చూసాం, magnesium ribbon if you rub with the sandpaper and burn with the burner or any spirit lamp, it will react with the oxygen అన్నమాట. Then it will react with the oxygen to form a white powder. ఆ white powder నే మనం మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అని కూడా అన్నాం. So the answer for this is oxygen, right? Let me take the answer. So answer for this is oxygen. So coming to the second question, when a magnesium ribbon is rubbed with sandpaper, again the same experiment, when a magnesium ribbon is rubbed with sandpaper and then burnt in with burner in a combination reaction, magnesium burns in oxygen and changes into what powder? What color of powder is produced when magnesium ribbon is rubbed with the sandpaper and burnt with the burner? So magnesium అనేది oxygen తో combine అయ్యి it will be producing the magnesium oxide, which is ultimately white in color. So the answer for this is option C. Done. So let's see the next question. When a magnesium ribbon is rubbed with sandpaper and then burnt with burner in a combination reaction, magnesium burns in oxygen and changes into white powder. The white powder is called as. So white powder is called as option A, magnesium chloride, magnesium oxide, magnesium sulfide, manganese oxide. So రెండు similar గా కనిపిస్తున్నాయి, option B and option D, but the answer for this is magnesium oxide, option B. So this is the actual problem in the examination. చాలా confusing options ఉంటాయి, confusion questions ఉంటాయి. So you need to go through this everything very properly. So let's see the next question. Question number 4. So equation 2Mg plus O2 gives rise to 2MgO. In the above reaction, Mg and MgO, magnesium and magnesium oxide, are in what states of matter? Solid and solid, solid and liquid, solid and gas, liquid and solid. So ఇంతకు ముందు చెప్పిన దాంట్లో చూసాం, magnesium and magnesium oxide are solid in state. So the answer for this question is A. Done. And the oxygen here will be the gas. Done. Next. So ఇప్పటిదాకా చూసిన first 4 questions are all from the first experiment. Magnesium being rubbed with the sandpaper, being burnt in the burner to produce the magnesium oxide. So all the 4 questions, maname 4 చేయగలిగామంటే they can even prepare more questions from this. So remember each and every point.
So coming to the fifth question, when coal is burnt with carbon dioxide, when coal is burnt, in what carbon dioxide is produced? So in the when coal is burnt with the oxygen or carbon or nitrogen or hydrogen. So coal is burnt with the oxygen. So when you burn the coal, so coal will be combining with the oxygen in the air to form carbon dioxide. Second experiment lo chusam manam. Done. So answer for this question is A. Coming to the next question. Carbon plus oxygen gives rise to carbon dioxide plus heat energy. In the above reaction, carbon is in which state of matter? Solid, liquid, gas, and aqueous. So the carbon here is solid in state. So the answer for this question is option A. Then mali ide question lo oxygen will be in the gaseous shape and carbon dioxide will be in the gaseous state again. Then so moving to the next question. Dash is prepared by adding water to quicklime. Third example chusam chudandi manam, that is. So limestone, slaked lime, quicklime, and burnt lime. The answer for this question is option B, that is slaked lime, right? So quicklime is nothing but calcium oxide. So when you add water to the calcium oxide, it produces calcium hydroxide, that is slaked lime. Then so next are a few points which I have given you. Remember this. So calcium oxide and CaO, the other names of calcium oxide is lime, quicklime, burnt lime. So calcium hydroxide, CaOH taken twice, is slaked lime or hydrated lime. Remember the other names and its formulas also. Coming to the eighth question, calcium oxide plus water gives rise to calcium hydroxide plus heat energy. In the above reaction, calcium oxide is in which state of matter? Solid, gas, liquid, aqueous. So it is solid in state. So the answer for this question is solid. That is calcium oxide is solid in state. Moving to the next question. Calcium oxide plus water gives rise to calcium hydroxide plus heat energy. So in the above reaction, calcium hydroxide is in which state of matter? Solid, liquid, gas, or aqueous. So the calcium hydroxide is in aqueous in state. So the option is D for this question. So the next question, if you look at the picture, quicklime plus water mix cheste, we got slate lime. So that experiment picture it is. Let's go to the question. In the above reaction, the person touching the walls of the container feels hotness. So you can feel the release of heat through this reaction. So what kind of reaction is that? Endothermic, exothermic, decomposition, or displacement reaction? So of course, this is an decomposition reaction. This is decomposition reaction. But ikkadi example ichcharu. The person touching the walls of the container feels hotness. So if he doesn't give this, ఇదే example ఇవ్వకుండా directly diagram ఇస్తే what kind of reaction is that అంటే we can easily take the answer of decomposition reaction. Sorry, displacement. Sorry, this would be combination reaction. But he has given this example, we need to take it as exothermic reaction.
So the answer for this question is exothermic reaction. కొన్నిసార్లు ఇందులోనే ఎండోథర్మిక్ ఎగ్జోథర్మిక్ కాంబినేషన్ డికాంపోజిషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేస్తే డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్ విత్ దట్ యాజ్ హీ హాస్ గివెన్ దట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి గో త్రూ ది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇఫ్ ఆ పాయింట్ ఇవ్వకుండా స్ట్రైట్ పిక్చర్ ఇస్తే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ది కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. So the next question, slaked lime is used for what? Cooking, whitewash to walls, medicine, and treatment. So the answer for this is very easy, whitewash to walls. Last points, manam chusina last points. So next question, calcium hydroxide reacts with carbon dioxide in air to form. So whitewash ki manam calcium hydroxide or slaked lime vaadite, it will be reacting with carbon dioxide in the air to form what? So the answer for this is calcium oxide, calcium carbide, calcium dioxide, or calcium carbonate. So the answer for this is calcium carbonate. Option B. So ikkada kuda carbide ani icharu, carbonate ani icharu. So read the options very carefully. So the answer will be calcium carbonate. Next question. Which one of the following is not a chemical combination reaction? So ippadaaka manam chusina anni questions, the starting introduction part is all about the chemical combination reactions. So what you got from this chemical combination reactions? So chemical combination reactions ante simple, when two or more reactants combine to form a single product. So our reactions ni we call it as chemical combination reactions. Reactants 2 undani, 3 undani, enna undani, but the products will be only single one. Ante reactants combine ayi single product laga form అవుతుంది. So atvanti all the reactions ni we call it as chemical combination reaction. So if you see the example A, magnesium plus oxide gives rise to magnesium oxide, carbon plus oxygen, carbon dioxide, calcium carbonate, calcium oxide plus carbon dioxide, calcium oxide plus water, calcium hydroxide. So if you see all the four options, option C చూడండి. So the answer for this question is option C. Because if you see first A, B and D లో చూస్తే reactants are more than one, అంటే two reactants కాస్త combine అయ్యి a single product లాగా form అయింది. But if you see the option C, a single reactant gives rise to two products. So this is an example of chemical decomposition reaction anamata, where a single reactant gives rise to two products. So మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ప్రొసీజర్ ఏమి గుర్తు లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. టూ రియాక్టెంట్స్ కంబైనింగ్ టు ఫార్మ్ ఎ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ ఏంటి? సింగిల్ రియాక్టెంట్ will form two or more products. So then we call it as decomposition reaction. So displacement, double displacement, so different types of chemical reactions ki we'll go through that slowly. So this is all about today. Thank you.